اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید علی شاہ گیلانی صاحب، محترم محمد اشرف سہرائی صاحب، دیگر معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سال 2008 سے آج تک محترم سید علی شاہ گیلانی صاحب کو گھر میں ہی نظر بند کر کے رکھ دیا گیا ہے. اگرچہ صاحب کا ایام ہے دلی جانے کے بعد وہاں پر ان پر کوئی قدغن نہیں لگایا جاتا تھا، لیکن اس سال آپ نے دیکھا کہ دلی میں بھی ان کو گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا، اور پھر بہت وقت تک وہ جو قدغنیں تھیں، وہ رکاوٹیں تھیں، ان کو نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ دلی سے واپسی کے بعد محترم سید علی شاہ گیلانی صاحب پر وہ قدغنیں برابر لگی ہوئی ہیں. ان کو نہ صرف گھر میں محصور کر کے رکھ دیا گیا ہے، بلکہ آنے جانے والوں پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے. کوئی اگر یہاں آنا چاہے تو اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اگر جانا چاہے تو اس کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اس کی تلاشی لی جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات گھر کے باہر بھی اس وقت روا ہے. اگرچہ سال 2010 میں ہی ہم نے عدالت عالیہ میں محترم سید علی شاہ گیلانی کی اس نظر بندی کے خلاف عدالت عالیہ میں کارروائی کی تھی، اور 2010 سے آج تک اس میں عدالت نے بہت بار مختلف قسم کے احکامات صادر کیے، جن میں یہ واضح کیا گیا کہ محترم سید علی شاہ گیلانی صاحب ایک فری مین ہے اور وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں اگر ان کا جانے کا کوئی ارادہ ہو. لیکن عدالت میں اس قسم کی یقین دہانی کے باوجود بھی، یعنی ایک تو عدالت نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، وہ ایک فری مین ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہاں پر جو عذرات یا اعتراضات پیش کیے گئے ان میں بھی یہ کہا گیا کہ دیٹ ہی از اے فری مین، ہی کین گو آؤٹ، ہی کین کم ٹو ہز ہوم وینر ہی وانٹس. لیکن پریکٹیکلی ہم جو یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں باہر محاصرہ لگا ہوا ہے، ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. شاید بڑی مشکل سے پچھلے دنوں یہ وہاں حیدر پورہ کی جامع مسجد میں آ گئے تھے، لیکن اس کا خمیازہ اس کے بعد ان کو اٹھانا پڑا اس صورت میں کہ اب کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آج پتہ نہیں کس طرح یہ افطار کی پارٹی ان کو یہاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی گئی ہیں. یہ پتہ نہیں ہے مجھے، یہ شب قدر کے باعث ہے، ماہ رمضان کے باعث ہے، اور کسی وجہ سے ہے. لیکن بہرحال عام دنوں کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر بالکل محاصرہ باہر لگا ہوا ہے. ایک پولیس اسٹیشن جیسی صورتحال باہر ہے، ایک چھوٹا موٹا پولیس اسٹیشن جو یہ ضابطہ فوجداری ہے، اس میں پولیس اسٹیشن کہیں بھی قائم کیا جا سکتا ہے. اٹ کین بی ایون ان اے موبائل وین. So exactly what they have done is that they have just put a police station outside his residence, اور اس پولیس اسٹیشن میں ہر قسم کی کاروائیاں اندراج ہوتی جا رہی ہیں اور ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اس سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ ایک ریزولوشن تیار ہوا ہے، اور اس ریزولوشن کی جو اس میں یہ بتایا گیا ہے وہ اسی سارے قصے کی مذمت ہے. I will read this resolution. On the eve of the Iftar party organized by Janab Sayyid Ali Shah Gilani, Chairman, all parties Hurriyat Conference and Tehreek Hurriyat J&K, all the participants who belong to different religious, political and social organizations of the state, condemn the continued house arrest of Sayyid Ali Shah Gilani, who has been confined to his home for the last 5 months by the ruthless, inhuman and undemocratic government of the state. We demand that all the illegal and improper restrictions imposed on Sayyid Ali Shah Gilani be removed forthwith and he be allowed to move out freely and perform his religious and other obligations without any impediment and obstruction. You are with this? Yes. You condemn all this what is happening outside? Then the next thing is we also declare the restrictions imposed on movement of Sayyid Ali Shah Gilani as un-Islamic and amounting to an interference with his religious affairs
and therefore appeal all the people of the world in general and Muslim brethren in particular to raise their voice against these barbaric actions of the Indian government and its stooges in the state, and to impress upon them to respect the aspirations and wishes of the people of Kashmir in allowing Sayyid Ali Shah Gilani, who is not only a religious scholar but also a recognized leader of the people of Kashmir, to move freely and to spend his life according to the well accepted and established Islamic norms and traditions, and to not cause any hindrance of any sort in this regard. This is again un-Islamic because, see, here is an old man who is in his late 80s now. He cannot offer his Friday prayers. He cannot go to a mosque to offer his Friday prayers. How barbaric it is. Every Muslim it is obligatory on its part to go to a mosque and offer at least Friday prayers in congregation. Now here is a man for last 5 months, when he came back from Delhi, he is not allowed to move out to offer his prayers at least once in a week. So how barbaric and un-Islamic is this? And therefore it is stated in this resolution that it is an interference into his religious affairs. Not only his religious affairs, we all Muslims know it, that it is obligatory on our part to go to a mosque on a Friday, and somebody stopped. This is an interference with his religious affairs, religious beliefs. So therefore we are condemning this also. You are also condemning it? Then we also condemn the brutal actions of the Indian Army and its goons in the state, including the Kashmir police, who have let loose a reign of terror and are day in and day out arresting, detaining and butchering innocent Kashmiris only because they want freedom from India and its occupational force in Kashmir. We condemn this also because they are every day killing our brethren without any rhyme or reason. The only excuse is that they want to get freedom from India, from the occupational forces of India, and therefore we are saying that they have let loose a reign of terror, and therefore we are condemning it. We request the United Nations and all other international human rights organizations of the world to come forward and compel India and its occupation forces to respect the human rights of the people of Kashmir. And also we are calling upon them to use their good offices on redeeming the miseries of the people of Kashmir by making India to concede to their right of self-determination. This is our demand. Perhaps we are fighting for that. Our cause is that it is a cherished right of the people of Jammu and Kashmir, which is guaranteed by the United Nations and India, as well as Indian Parliament, that they are committed to give right of self-determination to the people of Kashmir. It is therefore impressed upon the United Nations, which has basically passed 18 resolutions in this regard, and including all other international human rights organizations of the world, to come forward and compel India to respect the human rights. It's a human right. To respect the human rights of the people of Kashmir and compel India and its occupational forces to respect the human rights of the people of Kashmir and use their good offices on redeeming the miseries of the people of Kashmir by making India to concede to their right of self-determination. We also show this is very important, we also show our solidarity with the families of those who have been martyred during the last 3 years of this phase of freedom struggle. Before this, there are thousands and thousands of people who have been killed by Indian occupation forces, and including this Kashmir police. And only in Jammu, you know that in the first week of November 1947, more than 5 lakh people were killed there. But we are saying that during this last phase of, which has started from 1990 till date, all those who have been martyred, we show our solidarity with their families. We also show our solidarity with those prisoners of conscience who are languishing in the jails of the state and outside, only because they raised their voice against the Indian occupation in Kashmir. We salute the martyrdom and steadfastness of all these Kashmiris and assure them that their sacrifices will be remembered for all times to come, and they will be never forgotten by the people of Kashmir. This is resolution passed on the eve of this iftar party. I hope everybody from you is with this. If everybody is with this, kindly raise your hands. So this resolution is passed today, and all that what is stated in this adopted here in this iftar party, and whatever is stated there in this resolution, we hope and expect that United Nations and international communities, they will come forward and at least compel India to respect the human rights of the people of Kashmir.
including the religious belief of the people of Kashmir, and more particularly the religious belief of Mr. Sayyid Ali Shah Gilani, who has been confined to his room for the last 5 months, and during past 3-4 years, I don't know how many days he has been out as a free man, otherwise he is always here in his house, confined to a room only. Therefore, we adopt it and we pray to the international community to highlight these atrocities which are going on in the state of Kashmir, and play their role, whatever role is assigned to them by their respective constitutions, including the Constitution of United Nations. They must do their duty and come forward and redeem the miseries and sufferings of the people of Kashmir. Thank you.